un brocoli, a broccoli. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. In this video, we are going to learn the vocabulary of the vegetables in French. So let's start. Une tomate, a tomato. Une salade, a salad. Un oignon, an onion. Une carotte, a carrot. Une courgette, a courgette. Une aubergine, an aubergine. Des épinards, spinach. And this is a masculine noun. Un concombre, a cucumber. Un poivron, a pepper. Une pomme de terre, a potato. Des haricots, beans. And this is a masculine word too. Des haricots verts, green beans. Un artichaut, an artichoke. Une asperge, an asparagus. Une betterave, a beetroot. Un brocoli, a broccoli. Un chou, a cabbage. Un chou de Bruxelles, a Brussels sprout. Un chou-fleur, a cauliflowe. Un céleri, a celery. Du maïs, corn or sweet corn. Un poireau, a leek. Des lentilles, some lentils. And this is a feminine word. Un champignon, a mushroom. Des petits pois, peas. And this is a masculine noun too. Une patate douce, a sweet potato. Of course, there are more vegetables than the ones we went through. And remember, we don't say des haricots because the H is considered aspirated and not silent. So we must say des haricots. Corn is pronounced maïs because of the accent called tréma on top of the I. Instead of une pomme de terre, we can also use une patate. That's it for the vocabulary of vegetable. I hope you have enjoyed this lesson. À bientôt!